вас большой подарок. Мы привезли достаточно большое количество интересного футажа для вас. И вам сейчас более подробно об этом расскажет сам режиссер фильма Джей Абрамс. Встречайте. Hi, I'm J.J. Abrams. My hair is a disaster. And that's why I couldn't be there today, because I'm having my hair fixed in an emergency procedure here in the States. But Bryan Burk, I know, is there with you, which I'm really sorry for. No, I'm kidding. He's awesome. And Bryan's going to show you some footage from Star Trek Into Darkness. We are really excited about this movie, and I cannot wait to get to wherever you guys are, myself, when we come on our promotional tour pretty soon. But here's a kind of sneak peek. So please be kind to Bryan. He means well. Ladies and gentlemen, Bryan Burk. Привет. Привет. I'll just keep saying. Я просто буду повторять. Seriously, how embarrassing is JJ's hair? Действительно, посмотрите, как ужасны его Not волосы. that mine's much better. Мои гораздо лучше. Thank you all for coming this morning. Спасибо большое, что пришли сегодня. When we released our last Star Trek film about 4 years ago, we were fortunate to have a wonderful reaction from around the world. Когда мы выпустили наш первый фильм 4 года назад, нам повезло, что зрители так тепло приняли его. But when we started talking about doing a new film, my fellow producers and I really didn't want to take the success of that film for granted. И когда мы принялись за разработку новой части, мы не хотели принимать тот успех, который у нас уже был, за должное. We knew if we were going to do a new film, we had to earn doing a new film. It had to be better than the last one. И мы понимали, что мы должны будем создать абсолютно новый фильм. Он должен был быть лучше того, который мы сделали до этого. Had to have more drama than the last one, more action than the last one, more emotion than the last one. Had to have more impossible odds. Мы хотели, чтобы в нем было больше драмы, больше экшн-сцен, больше эмоций, которые бы он выдавал зрителям. Он вообще должен был быть больше, чем предыдущий. Had to be bigger. Гораздо больше, чем предыдущий. Speaking of bigger, the last film we produced, Mission Impossible Ghost Protocol, we actually filmed a lot of scenes in IMAX. В фильме «Миссия невыполнима. Протокол Фантом» мы очень много сцен снимали, используя IMAX. And if any of you saw any of that footage in IMAX, you know watching Tom Cruise climb the tallest building in the world looks kind of amazing in IMAX. И если кто-то из вас видел этот фильм в кинотеатрах IMAX, то вы понимаете, что как невероятно было видеть Тома Круза, который забирался на самое высокое здание в мире. So we decided to shoot some of the new Star Trek in using the same cameras. In fact, we shot more of this film using IMAX than we did that film. И при съемках этого фильма мы использовали эти камеры IMAX гораздо больше, чем в «Миссии невыполнима». И большая часть этого фильма снята с использованием технологии IMAX. And then we started talking about 3D, which was interesting because we were not big fans of 3D. И затем мы стали думать о формате 3D, потому что, честно говоря, мы были не особо его фанатами. Avatar obviously was amazing 3D, and they kind of raised the bar for everyone else. But it felt like many films were just coasting on the success of Avatar. Да, «Аватар» прекрасно выглядел в 3D и был очень успешным, но многие фильмы после этого просто использовали фильм 3D, чтобы как бы прокатиться на волне успеха «Аватара». How often would we see advertisements that would just say, we filmed our movie using 3D cameras just like Avatar, therefore our 3D is great too. Как часто мы видели все эти рекламные кампании, когда создатели фильма заявляли, мы сняли наш фильм в 3D, как и «Аватар», поэтому наш фильм хорош. And as we all discovered, more often than not, that turned out not to be true. И как оказалось, как мы это все видим, это довольно часто не так. So we decided if we were going to do something for Star Trek, we wanted to make it special.
И мы решили, что если мы будем использовать этот формат для нашего фильма, то он должен быть особенным. Which is why nothing you're going to see today is in 3D. Поэтому сегодня ничего не будет в 3D. Because it turns out the process that hold on, it's still coming. Подождите, все еще будет в 3D. It turns out that the process is significantly that we chose to do is significantly more laborious and precise than we ever imagined. То, как мы решили делать наш фильм в 3D, он занимает гораздо больше времени и требует гораздо большего вложения сил. We're literally going shot by shot and frame by frame, pushing things further than they've ever been pushed. Мы работаем кадр за кадром и таким образом продвигаем сам формат 3D вперед. Our stereographer, the guy who's in charge of doing 3D, we regularly have these conversations. He says, "You can't go further than this. Nobody goes further than this." And we're like, "Go further, go further." Наш специалист по 3D очень часто говорит нам: все, это предел, дальше ничего нельзя сделать. И мы говорим ему: сделай больше, иди вперед, пробуй что-то еще. So when the movie comes out in a few months, we will have it in IMAX, we will have it in 3D, hopefully like nothing you've seen before. But today you'll be watching it in 2D. И надеемся, что через пару месяцев, когда наш фильм выйдет на экраны, и в IMAX, и в 3D, вы увидите работу, которую мы проделали для него. Но сегодня все будет в 2D. And we also knew that if we were making this film, it would be a film that had to work for people who had never seen Star Trek. Также мы осознавали, что мы должны создать фильм, который бы воздействовал, работал, понравился людям, даже тем, которые никогда не видели Star Trek. They had to be able to just walk into the theater, sit down, and completely understand what's going on, learn to love the characters instantly, and be thrown into the world with no knowledge of anything before. Мы хотели, чтобы они зашли в кинотеатр, сели, начали смотреть фильм и сразу все понимали, чтобы они полюбили персонажей, чтобы они попали в этот мир и чувствовали себя в нем комфортно, а не так, как будто они ничего о нем не знают. We didn't want it to be a sequel, we wanted it to be its own film. Мы не хотели, чтобы это был сиквел, мы хотели, чтобы он был отдельно стоящим фильмом. So we felt if we could do all of those things without compromising, we would make a film for everyone. Поэтому, создавая фильм, не признавая никаких компромиссов, мы хотели сделать фильм для всех. Well, not everyone. Не для всех. We realized that there was a group of filmgoers who had been forever overlooked with regards to Star Trek. Мы осознали, что существует группа зрителей, которые постоянно забывали, если говорить именно о Стартреке. We knew above all else we had to make a Star Trek film for people who did not like Star Trek. Мы понимали, что мы должны создать фильм для людей, которые не любят Стартрек. Star Trek's always been a very polarizing franchise. Even in the United States, there are two kinds of people. There used to be, I should say. There were those who liked Star Trek, and those who thought that people who liked Star Trek were insane. Фильм «Стартрек» всегда был, скажем так, двояким. Он всегда имел две аудитории. Тех, кто обожает «Стартрек», и тех, кто думает, что те, кто обожает «Стартрек», сумасшедшие. I say that because I was one of the latter. Я это говорю, потому что я принадлежал ко второй группе. I tried to like Star Trek. I had friends who liked it. I had teachers who liked it. I had business associates who liked it. I even had a girlfriend who liked it. I did not understand. У меня были друзья, которые любили «Стартрек», девушка, мои коллеги, продюсеры. Я пытался понять, но я не мог. I would try. I would see them and, I'd watch some of the TV series. I actually saw a film or two that I actually did like, but as a whole, I didn't really understand it. Я пытался понять, я смотрел телевизионный сериал, я смотрел некоторые фильмы, я пытался стать частью мира Стартрека, но никак не получалось. Who are all these people? How do they know each other? What in the world are they talking about? There's a lot of aliens walking around. Кто все эти люди, о чем они говорят? Очень много инопланетян ходят вокруг, в общем, ничего не понятно. How come other films I liked in Hollywood had like big, giant, huge action scene after action scene and big, space battles, and Star Trek was mostly just people talking to each other on a big television screen. Все остальные фильмы, которые я любил, у них были большие экшн-сцены, баталии, битвы, а Star Trek для меня в основном это были говорящие головы друг с другом. So when we decided that we were going to go do Star Trek, I realized I was the perfect producer for Star Trek. И когда мы начали работать со Star Trek'ом, я понял, что я был идеальным продюсером для этого фильма. Because I did not like Star Trek. Потому что он мне не нравился.
but damn it, I was going to make a film that I did like. Но я собирался сделать фильм, который мне понравится. So I quickly was thrown into the world of Star Trek and started learning a lot about it. Поэтому я ворвался в мир Стартрека и начал изучать его. Here's what I learned. Gene Roddenberry, the man who created Star Trek, was a genius. И вот что я узнал. Джин Родбери, тот, кто создал Стартрек, был гением. He made a film about us, about all of Earth getting together, and all of our problems, all of our differences, all of our wars had all gone away. Он создал историю о нас, о тех, кто собирается вместе, преодолевая все наши различия, проблемы и разногласия. And we're all working together to survive. И мы все работаем вместе для того, чтобы выжить. What's better than that? Что же может быть лучше этого? It's not about faraway planets or distant aliens. It's about humans, about us, about Earthlings. Это не история не о какой-то далекой планете или инопланетянах. Это история о нас, тех, кто живет здесь. Where we have to combine forces to explore and to protect and to fight and to love everything that is out there. И это история о тех, кто должен объединиться для того, чтобы бороться с тем, что может прийти извне. So then I start wondering, well, how is it that I didn't get that before? Like, why was I not a Star Trek fan? И я не понимала, как же я не видела это зерно до этого, почему я не любил Star Trek. And what I realized was that for years, the old studio regimes, many different executives, always made Star Trek films for a very small segment of the population. They were the people who did love Star Trek films. Я понял, что все люди, которые делали Star Trek до этого, делали его для очень маленькой группы, для фанатов Star Trek. They did not make them for me. Они не делали эти фильмы для меня. They never spent the money on it. So none of the resources were available to make Star Trek films the same way other Hollywood films were able to be made. Не было достаточно средств для того, чтобы вложиться в Star Trek настолько, насколько вкладываются в другие голливудские проекты. Not to say that Gene Roddenberry and all the writers that followed him, let alone all the craftsmen and artists and the production designers and cameramen and visual effects operators, all these people were brilliant, particularly because they had to make these films with limited resources and limited funds. Я не говорю о том, что все люди, которые работали над Стартреком, начиная от Джима Родбери, заканчивая операторами, специалистами по визуальным эффектам, не были хорошими профессионалами. Они работали над фильмом, пытались сделать его хорошим с маленьким бюджетом. So we said, if we're going to do a new Star Trek film, we need more money. And we're going to put up all that on the screen. И когда мы начали работать над Стартреком, мы сказали, нам нужно больше денег. И тогда мы вложим их все в то, что будет происходить на экране. And fortunately for Paramount Picture, for us, for all of us, Paramount Pictures went beyond our expectations and supported it not only financially, but also creatively, allowing us to do anything we wanted to do. И, к счастью, для нас и для вас Paramount Pictures пошли даже дальше, чем мы думали, они пойдут. Они позволили нам свободу не только денежную, но и креативную, позволили нам воплощать те идеи, которые мы хотели воплотить. Which brings us to today. И вот мы здесь сегодня. Those of you familiar with Bad Robot know that we like to keep everything a secret. И если вы знаете компанию Bad Robot, то вы знаете, насколько мы любим держать все в секрете. And even when we were talking about what to show today, JJ was like, "Let's not show anything. Let's show the last film." Даже если говорить о том, что мы покажем сегодня, Джей Джей Абрамс говорил, давай ничего не показывать, давай ничего не говорить. Talked about showing scenes here, a little, maybe this scene, maybe that scene, and we decided we're going to do something that we haven't done this far out before. И мы говорили о том, что стоит показать эту сцену или другую, но решили показать то или сделать то, что мы еще до этого не делали. So we're going to show over 30 minutes of the movie today. И сегодня мы показываем около 30 минут фильма. Which is almost as long as my damn speech. И что равняется длине моей речи сейчас. We're going to start with the first 28 minutes of the movie. Мы начнем с первых 28 минут фильма. Those of you who saw the 9 minutes that we released in IMAX at the end of last year with The Hobbit will notice we've spent some time in the editing room, and even that has changed. Те, кто видел 9 минут, которые мы показывали раньше с трейлером «Хоббита», увидят, что многое изменилось. So we'll show the first 28 minutes, and then hopefully, just as you're getting engaged in the movie, I will ruin the moment and come back up here and introduce some other footage we'll be showing you.
Надеюсь, что мы сейчас посмотрим первые 28 минут, и как только вам начнет нравиться, и вы начнете следить за сюжетом и хотеть большего, я все это остановлю, прекращу и вернусь сюда, чтобы представить некоторые другие сцены. Very quick caveats. The footage you're going to see today is still temporary. The visual effects, the sound design, the music, it's all still temporary. Я хотела бы отметить, что то, что вы видите сегодня, это еще в работе. То есть все визуальные эффекты, музыка и так далее, все будет дорабатываться. And as I said, it is in 2D today, but it will be 3D when it is И, released. как я уже говорил, сегодня это в формате 2D, но когда он выйдет на экране, это будет формат 3D. As my family tells me, I talk a lot, so let's move on. Star Trek Into Darkness. Как говорят мои родные, я говорю слишком долго.